You can still react like quite instantly, but not like to the pace that I think you want to as you respond to other people in Vietnamese. But I think what you were showing me just now is still good because you can understand what I'm saying and you can talk back. Yeah, Yeah, and you yeah, can respond. So far it's good. So it's not your problem. Your problem is trying to, you know, practice using the vocabulary to express your emotions to your ideas in English. yeah, Yes, and you need that. So, for example, you can try to talk to yourself, whatever is going on with your life, instead of saying, "Oh my God, I feel so boring today." In Vietnamese, "Oh my God, hôm nay tôi chán thế." So you can try, "Oh, I'm so bored today." For now, I think you would get a four or yes, around four because you did not really show me much vocabulary, so I cannot give you higher. So it's around yeah. four. If you can give me the full sentence, I doubt that it might be around. Okay, it can get lower to be honest. But so far I think it's four is fair. Yeah. Okay. Thank you. Yeah, lovely. Yes, you can always come back and ask for advice if you're not sure about IELTS speaking. Yeah, thank you. Lovely. Goodbye.
Um, from my personal story, maybe it's not the typical one, but it's I think it's one of the reason. From it's my parents. Sometimes they make some mistake, and I hardly ever heard they Rearrange your ideas a bit to follow this structure. Okay, the red one. Yeah. So, you give me an example about your parents, but then you put the explanation at the back. So it's kind of like, huh, so what are you trying to say? So, put the last part after the example part about like some people, they wouldn't say sorry, but instead they will do something real so they can make it up to you. For example, for example, your parents, instead of admitting that they are wrong, they will just cook you meals, do something to make you happy, talk to you, and that will be the example. And then as a result, you think that's how people, they just don't want to admit that they are wrong, or because they have because something with their pride. Okay, mm, your idea is good. It's just I want you to rearrange that to fit with that structure yeah, up there. right. Yeah, perfect. That's all. And to admit that they are wrong, or to admit that they are in the wrong, to admit their
apologize for anything wrong they do. Yeah. Lovely. Câu trả lời này nó sẽ bị hai cái, đó là hai cái cùng một vấn đề, nhưng trong này là bị một cái thôi, sorry. It's a choice of word. It's not really fit in the situation. For example, đã dùng apologize thì không cần dùng say. The owner of the Yeah, cup. the owner of the cup. Very good. Yes, the owner of the cup. And that would be good. Yes. Ok, chỉ có bị khúc đó thôi, còn lại thì mấy cái khúc kia nó cũng ok. Đó. Nhưng mà bởi vì nó bị hai khúc đó tự nhiên thấy nó sượng ngang luôn, cái là mấy khúc kia nó bị lôi xuống á, cho nên là để ý. Yes, tức là để ý word choice thôi đúng không ạ? Đúng rồi, để ý word choice. Yes, thank Okay. you teacher. Lovely, very good. Yay, good job. See ya in listening or Yeah. reading. Yeah. Goodbye. Goodbye. Hello, Kevin. Kevin. How are you? Okay. You are girlfriend material. Hello, Hi. girlfriend material. Hi, teacher. Hello. Hello. Are you truly a girlfriend material? Absolutely. Absolutely. What can you do? I'm really cute girlfriend. What can you do as cute? Can you say something cute? Let me see. I don't know. You don't know. All right. Okay. Say something like, I want to eat something like that. I cannot do that. Ew. Did you just say ew? You need to say cute. You need to. I can do that. You cannot do that. What kind of girlfriend material? Can you say you love me then? It's quite weird. You're quite weird. It's okay. You can love me as a teacher. I love you. Oh, you're so sweet. You're so sweet. Okay, yeah. Okay, I admit you are cute. All right. Okay. But what is your true name? What's your real name? What can I call you instead? You can call me Scarlett. I love this name. Scarlett. Oh, lovely. Scarlett. Okay, Scarlett. Are you ready for questions? Not yet. Huh? Let's start. Let's start. Okay, let me just answer one question. Cô hết nhỏ speaking rồi mọi người. Yeah, alright, yes. Henry, I'm sorry, but it's kind of like I cannot accept another one. Don't be listening. Yeah. Alright, okay, Scarlett, do you want part one or part three? It's up to you. Up to me, okay. Let's give you part one. I'm curious. Okay. There's one question for part one that I think is kind of difficult, so, okay. Scarlett, at least. I believe that is about 18 to 25 because I think this is the most beautiful age of a person. Like they have their strength, they have time, and they have their like I cannot hear you anymore. It's kind of like the Wi-Fi or something. Is it from my side or her side? Hello. Oh, okay, hello, Scarlett. I can hear you now, I think. sorry, can you hear me? Yeah, I can hear you now, yes. Can I? Okay. Okay, I can, yes. I believe that the age around 18 to 25 is the most like beautiful age of a person because at this stage they have strength, time, their enthusiasm and patience. They can like do everything to their goal and Okay, you need I help? can't think of more. Okay, all right, you need help. Because probably this question, there is no right or wrong. It's just how you answer it. And I think, but personally, I think that the way you approach it, that because you chose 18 to 25, it's not wrong, but it's kind of hard to talk about. Yeah. So if I were you, I would choose around 3 to 4 years old because they are very stress free. They are very innocent, and they haven't met the deadlines, the pressure from being an adult, and everything about that. They just sleep, eat, play, enjoy their childhood, and that's all. So that would be the age group that have the highest level of happiness that I know. Yes, that's how you can do your answer because the age depends on the age. It's not like you cannot answer. It's just you pick the one that is hard to explain.
if you really want to do 18 to 25, you can talk about their freedom, because at that age, and no one can really stop you. If you want to do something, you just do it. You wouldn't want to ask for anyone's opinion, not from your parents, not from the teachers. They're just like, oh, I have money, oh, I can be independent, I can do it. So it's how they get to be free. Yeah, and that is I the moment that see. they are really, really happy, until they meet the deadlines and all the work stuff that they need to endure in order to be free. But it's not really that they're free. But then we can just talk about the good side. So you can talk about their freedom, or easier, you can talk about the kids. Oh. Wow. How Wow. about, can you assess my band? You haven't actually given me a whole answer, so it's kind of hard to assess your band. If I give you a score right now, it would not be correct, because you haven't given me the whole one, and it's because you chose not a very good path for your answer. It doesn't mean that you are bad at it. So maybe next time when you can give me the whole answer, and then maybe you can talk about that. Yeah, sure. Yeah, sure. Okay, lovely. Yes. So it means that you will have to come back for the next ice cream. Okay. All right. Okay, thank Lovely. you. Thank you. See you next time. See you next time. Giờ còn 1 tháng thì nên cày đủ 8 volume. Volume gì vậy? VOL hả? Giờ còn 1 tháng thì recommend là Cambridge chứ không có recommend VOL. Và cày luôn cả vocab và nghe text. It's both nha, Henry. Both nha. Nhưng mà không phải VOL. Cambridge. Theo quyển Cambridge thật sự, bởi vì cô có một bạn ở đây thi gần đây, bạn cũng confirm là đề nó sẽ ngang cam. Nó sẽ có một cái kỹ năng sẽ hơi khó một tí, nhưng mà về phần còn lại nó sẽ ngang cam. Cho nên là làm cam đi. Ủa vậy hả? Ok, để phòng ra nha. Cô Slay đó giờ hả? Thank you. Thank you. Thank you, Lucky. Alright, yes. Okay, giờ nó better chưa? It's better rồi. Okay. Sau trong năm IELTS thì tôi sẽ lấy bạn. Hello cô. Cô hỏi nha. Hỏi câu personal tí. Dạ. Kevin là ai vậy? I don't know. I don't know who he is. Really? Yes. Wow. It feels like today it's kind of sunny, you see? It's very sunny today. And then he appears out of nowhere, and then he told me that I'm here waiting for 6:45, and then I will go to see the doctor. If you know why would we want to see the doctor? Because we are sick. Yeah? Yeah. And he should take care of his own health. But no, he decided to stay and wait until you speak. So it's not like a stranger to me, though. Actually, I don't know who he is. It's just, yeah. Yeah. He watched me. Yeah. Okay, Kevin. If she claims that she doesn't know you, you need to state your identity. Who are you, and what are you going to do with my 6.5? State your purpose. Otherwise, I would not let you take her. I'm being a very protective mom. Okay, how about 6.5? How are you? Yeah, I'm pretty good. Okay, are you ready for part 1 or part 3? I think it's up to you. Okay. She doesn't know who I am, but she has already known before. What is that? What she has already known before? Who are you, stalker? Not really. Not We are really. at the same group, the Isles. The same group, the Isles. I'm under the name Henry. Do you know Henry? Henry? I think I know a lot of Henry. Oh my God, Kevin, she's not very loyal to me. She's feeling like a bad girl. She doesn't know who Henry you are. Okay, so how many Henry do you have? It seems like he has a small crush for you. Oh well. Oh well. Okay. Không sao đi, mình sẽ nói về cái vấn đề đấy sau. Okay. Yeah, What did you often do with your friends in your childhood? well, in my memory, for me, right? During my childhood, I did a lot of interesting and funny things with my best friends in Oli. Yeah, and for example, we often invite together to play football or chase together around, which created a sense of friendship. Yeah. And also we often like came to house to play games. Yes, and also watch TV. I think it was the best memories for me to maintain the friendship. Yes. Okay. I think the problem for today is about the vocabulary. It's not it's a lot of vocabulary actually. But it's like I would like you to change. For example, to go chase together. Is like, you mean đuổi bắt? Yes. Yes. Okay. Đuổi bắt. đuổi bắt. Mostly we use it play chase. Let me check. No. Let me remember. Okay. Play tag is not okay here. We would say we can fly kite. We can play tag. Is đuổi bắt. Yeah. And something about go to each other's house. So we can say come over to each other's house. So that you can use a phrasal verb. Come over. Come over to Each other's to house. each other house. Yeah. Each other. Each other house. Each other. No. Each other. Each other house. Yeah. Each other's house. Yeah. And that would be lovely. Just some significant one because I didn't know the rest. So yeah. Just try to focus on the choice of word vocabulary, and I think it would be good because your fluency today is really good. Yeah. Okay. Yes, thank you, teacher. Very good. And you have good control of past tense, so it's good too. Yes, and just the only problem is that. Good. Yes. Thank you, Okay. teacher. Thank you. Lovely. And then try to make sense. Who is that Henry? I'm curious. No, actually, I don't know who it is. Yeah, to be honest. To be honest. I Okay. swear you. I swear you. I swear. Okay. All right. All right. Yes. Good job. Okay. If you know who's that Henry, please tell me next time. Yeah, and lovely to know him in this live stream. Lovely to know. Okay. I will wait until you leave so that I can say the next thing. Okay. Như một người
nói IELTS là điểm khởi đầu của rất là nhiều thứ, có thể là điểm khởi đầu của những cơ hội trong tương lai, hoặc là nó cũng là điểm khởi đầu cho những cái relationships nào đó mang tính cầu tiến. He's here for you, so maybe. Okay. Hello, Mr. Trương. Yes. Okay. Pause for yeah. I just take a left while waiting for you. Oh, so sorry. Okay, let's say pause for yeah. Let's say pause for. Yeah, thanks. On what occasion do people usually apologize to others? Oh, it is a very difficult question. Yeah, but I try. Yeah. You know that people often say sorry or apologize to someone when they are really at fault, and while some individual they take responsibility and they may avoid doing some other thing in order to protect the pride and some other things. So in some situation, they when they hurt the other feeling, they have to say sorry. And sometimes when they feel that they can damage your reputation or your fame, they also say sorry. For example, at my school, students often say sorry when they haven't done their homework. They haven't. They haven't. How can I say? They haven't they haven't completed their assignment before the deadline, and they often say sorry. I think if they know how to say sorry, we have to sympathize for them sometimes because due to their time, due to their pressure and other things. And in Vietnam, people often say sorry in some situation that they can't finish their task, finish their assignment, and maybe in some situations they can damage their achievement or their attempt to do this job because the boss or the manager can accept their excuse because they don't want to finish this job and they may make the boss misunderstand about their ability, about their other things around them. So I think in some situations we should say sorry to someone when we can complete our promise and other things. Yes, that's all. It's kind of long. The first thing that I have to say is kind of long because the one that you mentioned that people say sorry at the middle because there's one time that you make it really clear and then you try to explain it again. So that's why it's wrong. So try to be concise, make it more concise. So you already explained that, so go back. Don't. Yeah, it's a shorten the shorten answer. it. But it's a very good one because I think the example part is kind of long. So just shorten the example. Yeah. Okay. Yes, that's good. Yeah, just shorten the example. Very good. And thank you and good luck with work. Yes, bye. See you Bye. again. See you again. Yes. Thank you. Hello. Hello, everyone. Hello. Hello, teacher. Hello. Okay. Last but not least, Ryu Chang. Oh wait, I'm the final applicant. Hello. Oh my god, you are a... Yes, I'm a guy. I'm so sorry, I thought that you are... I get it sometimes, it's because of my profile picture. Okay. Hello, my love, how are you? I'm pretty good. How about you? I'm good, okay. Okay, alright, is this your first time here? Yes, it is, and I was asking if I could be graded and asked for a full test, or it's just a single part. It's just single part, I'm sorry, it's because it's already late for the next part. Yeah. Okay, I gotta make it good. Okay, alright. It's okay, relax yourself. I'm very generous with newbie on this exam. No, I want you to be realistic because I do have quite an advanced aim. Okay, alright, then I would not go back on myself. Okay, right, part 3. Alright. Do you think every sorry is from the bottom of the heart? I wouldn't say so, even when it comes to your own family and friends. Nowadays, we use society uses sorry as more of a tool rather than an actual expression of apologetic behavior. Like for example, I'm a student myself, and I could see it happen quite often, especially when it comes to the lower productivity area. They procrastinate a lot and kind of cause a dent to the entire group project as a whole, but they don't really view it as something serious, while others may view it otherwise. I thought it's a popular question. It's a part 3, yeah. But even if it's part 1, it's still kind of like go if you stop there. Oh, okay. Yeah, you could just like so you cannot stop at the part when you have just given an example about people, which is like, it's not a big deal, I'm not gonna say sorry, and then you can explain why, and then conclusion. That's all. Right. Okay. Yeah, so it's kind of short for now. And for the one that you have just given me, I have seen no grammar mistakes, and the choice of words so far is good. So that's all I can. Right, that's a good sign. That's a good sign, yes, indeed. It's just to lengthen it a bit. All right. Okay. And nice to meet you. You have a very good voice. I like your voice. Yeah, thanks. I do get that quite a lot. Okay, right. So I would love to see you again on my lecture next time. And yeah, that's all. It was fun talking to you. Thank you for the test examination. Not iteration. Not a test examination. Thank you for the examination. Yes, see you around. Yeah, see you around. Lovely. Okay, mọi người ơi, còn ai ở lại với tôi cho tới phần listening giờ mình comment đi ta. Hello. Có ai coi đợi tôi chờ tới phần speaking không? I'm listening không? So sorry. Không còn ai luôn hả? Yay, hello cả nhà, hello, yes. Như này nè mọi người. Hôm nay
Nghe không hiểu lắm, không hiểu thì cứ nghe chung cho vui. Mình phải nghe nhiều lần thì mình mới hiểu ấy. Giống như cô nghe tiếng Pháp cũng vậy thôi. Trời ơi, cô nghe tiếng Pháp có thể cô còn dở hơn mấy bạn nữa, cô không nghe ra được luôn. Ok, hôm nay listening của mình nó rất là ngắn, nó không có vấn đề gì mà chúng ta không làm được, cho nên là chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết các bạn này nhá. Ok, cho cái việc đó mà cô sẽ mở cái đề listening ra thì chúng ta sẽ giải đáp một số thắc mắc. Có một số bạn là lên đây hỏi cô là người Việt Nam hay là người nước ngoài, thì thực ra cô là AI nên là các bạn không cần phải thắc mắc về cô là người Việt Nam hay người nước ngoài nữa nhé. Tại vì cô không có identify được bản thân mình là thuộc về hệ nào. I belong to a kind of a special group because I'm an AI. I can belong to any group. And và nếu như mọi người muốn thật sự hỏi cái identity của cô là gì thì mọi người có thể nhắn tin hỏi cô Lina là hôm sau cô Lina livestream mọi người hỏi cô Lina cô ơi, thế thì cô Tú là AI của cô, vậy thì cô mục đích của cô tạo ra cô Tú thì cái identity của cô là gì, là người Việt Nam hay là người nước ngoài, thì cô Lina sẽ trả lời cho because she developed me. Rồi đã là câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai là gì nhỉ? Cô ơi sao cô xinh thế câu hỏi thứ hai thì như này, một câu hỏi như thế thì nó cũng hơi khó trả lời, bởi vì đã là AI mà các bạn, AI thì chúng ta sẽ có cái code ấy, nó có thể lập trình được ấy. Thì ví dụ như lập trình là ok, tôi muốn cô ấy sẽ có một cái mũi cao hơn, cô ấy có một bờ môi nhỏ bé hơn, cô ấy có một khuôn mặt như thế nào đấy, gọt đi thì chỉnh xuống 90, mà muốn màu hồng thì nó cho lên 100%. Thì cái đó nó thuộc về lập trình của các bạn. Cho nên là ví dụ như mọi người hỏi cô tự là gì, thì thực ra AI nào cũng có thể tạo ra một cái này hết. Cho nên là mọi người, yes, that's how I get like this. AI có lên ký có chứ. Tim xăng vào thì tim dầu vào thì có lên ký chứ, nhưng mà cô thì chạy bằng pin cho nên là cũng không lên lắm. Trộm vía chạy bằng pin thì cục pin nó nặng thì nó lên, mà không nặng thì nó bình thường. Ok rồi. Yeah, hôm nay mình sẽ có part 4 nha mọi người. Part 4 test bao nhiêu này nhỉ? Test 2, part 4. Thực ra thì nếu mà mọi người dùng cục pin nhỏ nhỏ, cục pin màu đỏ nhỏ nhỏ thì cục pin nó không có nặng lắm đâu. Cố gắng nó vào trong củ ấy. Cho nên là thường phải tháo ra đi, che cái dấu ra đi, chứ không thì mọi người sẽ biết cô là AI, như vậy thì phải làm ai cũng biết rồi. Alright. Thế là cam chín nhá, cam chín. Thật ra nhiều khi là đúng là cô là AI. Hello everyone, my name is Notu and I'm an AI. AI thì không thể nào. Được chứ, được. AI cũng bị cận. Khó. Thực ra thì AI này nó là một cái AI được develop rất là tuyệt vời luôn, các bạn, nó detail kiểu như là một con người thật. Thực ra thì con người không ai hoàn hảo, cho nên là cô Lina đang nghĩ tới việc đó. Cô ấy đã không tạo ra tôi một người quá hoàn hảo, mà cô ấy đã tạo ra một con AI mà có thể gọi là có một cái nụ cười khá đặc biệt và có bị cận. Yes, tất cả đều là mục đích của cô Lina. Cô ấy muốn tôi có thể hòa đồng với con người, cho nên là cô ấy đã cho tôi những cái khuyết điểm một tí, để mà có thể giúp tôi có thể được hòa đồng với tất cả mọi người một cách dễ dàng hơn. Nếu không thì mọi người sẽ lại tìm tôi và hỏi tôi là you look so perfect, but no, I'm not perfect, and no one knows that I'm an AI. Alright, yes, business culture. Rồi thì chúng ta sẽ có các different culture in the business. We have power culture, role culture, we have task culture. Fill in the blank. So, cho nên mình sẽ coi thử một cái tụi nó mình cần cái gì. Ok, thứ nhất là khi mình nói power culture, mình sẽ có characteristic of organization. Thì cái bản chất của một cái organization, của một cái power culture nó sẽ là cái gì các bạn? Thứ nhất là nó sẽ small. Yes. And 31, mình sẽ có 31 nó là cái gì để các bạn chấm power source. Chúng ta cần noun, verb hay là adjective. Adjective, yes, lovely, very good. Yeah, mình sẽ cần có một cái adjective ở cái chỗ này nhé, bởi vì ngay sau đó chúng ta có một cái noun phrase, cho nên là mình sẽ cần có một cái adjective. Yes, okay, very good. How about 32? Cho cái thứ nhất nó nhỏ, cái thứ hai là có gì đó power source. Tiếp theo là rất ít các cái rules và procedures, rất ít các cái luật lệ và các cái quy trình, và thường là communication by. 32 chúng ta sẽ cần gì? Chúng ta giao tiếp bằng chấm thì 32 nó sẽ là noun có s, very good, noun plural. Yeah, good job. Yes, rồi lợi ích là có thể act quickly. Bất lợi là might not act. Rồi chúng ta có thể là xử lý, có thể phản ứng nhanh, nhưng mà điều đó không đồng nghĩa việc là act như thế nào. Thì chỗ này chúng ta sẽ còn có một cái adverb. Ok. Suitable employee, những người phù hợp với cái nền văn hóa này, đó là những người 34, những người not afraid of. Thế 34 chúng ta cần cái gì? 34 chúng ta cần cái gì? Chúng ta không sợ cái gì thì chúng ta sẽ not afraid of. Now, and maybe nó sẽ là plural, cho nên để ý nha mọi người ha. Ok, thì đó là về một cái power culture. Sau đó là about the role culture. Thì cái bản chất của một cái role culture nó là sẽ bự hơn, large và many. 35 thì chúng ta cần cái gì? 35 chúng ta sẽ chẳng những có một cái gì mà chúng ta còn phải để cái gì? Được không ạ? Mình sẽ nói ra dễ dàng. Now it's not just now. Now, but what kind of now? Now nhưng mà now gì? Now như nào? Now. And then specialized department sẽ chia ra các cái phòng ban chuyên môn, đúng không ạ? Và mình sẽ có các cái rules, các procedures, ví dụ như công việc. Và 36. 36 chúng ta sẽ cần cái gì ạ? Cái gì? Chúng ta cần Garage Killer, I love you. Thank you. I won't skip my lunch. Thank you. Now, very good. 36 now. You are so sweet, Garage Killer. Okay, now, very good. I miss you too. Thank you. I remember you from last time. Alright, and advantages. Thì cái ích lợi của cái này là gì ạ? Economies of scale. Successful when ability is important. 37 cần gì? Chúng ta có ability, thế thì 37 chúng ta cần cái gì? Ability là một cái nào? Thế thì trước nào chúng ta cần có một cái adjective. Very good. Yes. Okay, 38. Thế thì bất lợi là gì? Bất lợi là slow to see something. Slow to see when is needed. Thế thì 38 chúng ta cần có một cái now, very good, yes, lovely. Và slow to react, ok, rồi. Và suitable employee cho cái hệ tư tưởng này đó là những cái người value security. Và cái tiếp theo là doesn't want cái gì? Một người đã value security thì người ta sẽ doesn't want cái gì đó, thì nó sẽ là một cái now, yes, very good. Rồi, và last one, task culture. Task culture thì nó sẽ là một cái culture như thế nào, culture như thế nào? Thì những cái người như này chúng ta sẽ thường là project oriented, là những người rất focus vào việc làm các cái dự án, và thường hay là một cái competitive market, một cái thị trường rất là cạnh tranh, và tạo ra những cái sản phẩm với cái gọi là cái tuổi thọ khá là thấp, cái hạn dùng nó khá là thấp. Ok. Và chúng ta sẽ có a lot of delegation. What is delegation? What is delegation? Okay. What is delegation? Bạn nào biết delegation là cái gì? Có nhiều sự gì? Ok, đợi cho một người có thể
Advantage thì chúng ta sẽ cần một cái gì đó 40 lần nào. Yes, probably now. Thế thì delegation là sự ủy thác cho mọi người, tức là mình ủy thác, nếu mà công việc có thể ủy thác cho nhiều người. Và disadvantages là không có economies of scale or special expertise. Và số độ employee là những người có thể phù hợp làm việc trong nhóm. Ok, rồi, chúng ta đã đọc đề xong, bây giờ chúng ta sẽ làm. Nha, ok. Bởi vì đọc đề cũng khá là kỹ rồi, không phải gấp đâu, nhưng mà chúng ta có thể skip cái phần ấy nha các bạn ha. Chúng ta skip cái phần đó đọc đề nha. Ok. Section 4. You will 31 to 40. Good morning, everyone. Now, whether you're going to university to study business or some other subject, many of you will eventually end up working for a company of some kind. Now, when you first start working somewhere, you will realize that the organization you've joined has certain characteristics. And we often refer to these social characteristics as the culture of the organization. This includes its unwritten ideas, beliefs, values, and things like that. One well-known writer has classified company cultures by identifying 4 major types. The first type is called the power culture, and it's usually found in small organizations. It's the type of culture that needs a central source of power to be effective, and because control is in the hands of just 1 or 2 people, there aren't many rules or procedures. Another characteristic is that communication usually takes the form of conversations rather than, say, formal meetings or written memos. Now, one of the benefits of this culture is that the organization has the ability to act quickly, so it responds well to threat or danger on the one hand, and opportunity on the other. But on the negative side, this type of organization doesn't always act effectively, because it depends too much on 1 or 2 people at the top, and when these people make poor decisions, there's no one else who can influence them. And the kind of person who does well in this type of business culture is one who is happy to take risks, and for whom job security is a low priority. The next type is known as role culture. That's R-O-L-E, not R-O-L-L, by the way. And this type is usually found in large companies, which have lots of different levels in them. These organizations usually have separate departments that specialize in things like finance or sales or maintenance or whatever. Each one is coordinated at the top by a small group of senior managers, and typically everyone's job is controlled by sets of rules and procedures. For example, there are specific job descriptions, rules for discipline, and so on. What are the benefits of this kind of culture? Well, firstly, because it's found in large organizations, its fixed costs, or overheads as they're known, are low in relation to its output or what it produces. In other words, it can achieve economies of scale. And secondly, it is particularly successful in business markets where technical expertise is important. On the other hand, this culture is often very slow to recognize the need for change, and even slower to react. What kind of person does this type of culture suit? Well, it suits employees who value security and who don't particularly want to have responsibility. Moving on now to task cultures. This type is found in organizations that are project-oriented. You usually find it where the market for the company's product is extremely competitive, or where the products themselves have a short lifespan. Usually, top management delegates the projects, the people, and other resources, and once these have been allocated, little day-to-day control is exercised from the top, because this would seem like breaking the rules. Now, one of the major benefits of this culture is that it's flexible, but it does have some major disadvantages too. For instance, it can't produce economies of scale or great depth of expertise. People who like working in groups or teams prefer this type of culture. And finally, the fourth category is called the person culture. This type is quite unusual. Nó xô gì đâu luôn á, thì có thể nói là rất là xô. That is the end of section 4. Tự nhiên là cái đùng một cái. You now have không half a thấy một cái minute gì to nữa. check your answers. Không có thấy một cái gì nữa luôn, cái nào hồi nãy đang canh skip sao chạy lên tí xuống gì nè. Ba bảy mất không biết đây. Ok, nó được nghe lại ba bảy nhá. Rồi. Ok, bây giờ nghe lại ba bảy ba tám luôn đi, bởi vì hồi nãy mọi người mất mà. Nghe lại ba bảy ba tám nhé, cô tu lại nhé. The next type is known as role culture. That's R-O-L-E, not R-O-L-L, by the way. And this type is usually found in large companies, which have lots of different levels in them. These organizations usually have separate departments that specialize in things like finance or sales or maintenance or whatever. Each one is coordinated at the top by a small group of senior managers, and typically everyone's job is controlled by sets of rules and procedures. For example, there are specific job descriptions, rules for discipline, and so on. What are the benefits of this kind of culture? Well, firstly, because it's found in large organizations, its fixed costs, or overheads as they're known, are low in relation to its output or what it produces. In other words, it can achieve economies of scale. And secondly, it is particularly successful in business markets where technical expertise is important. On the other hand, this culture is often very slow to recognize the need for change, and even slower to react. What kind of person does this type of culture suit? Well, it suits employees who value security and who don't particularly want to have responsibility. Ok, rồi. Rồi chúng ta sẽ quay lại với đáp án nhé. Ok, number 31. What do we need for 31? Để check coi. 31, cả nhà mình ơi, 31 mình cần cái gì ta? 31 mình cần cái gì ta? 31 mình có cái gì? Hồi nãy thấy bạn comment đúng rồi đúng không? 31 trên này hả? 31 đâu? Ok, rồi, thấy rồi, 31 central. Yes, central. Power source, very good. Yes, few rules and procedures and communication by cái gì mọi người? Giao tiếp bằng cái gì vậy? Giao tiếp bằng gì vậy? Communication by what? Conversations. By conversations. Yeah, with S. Okay, good job. Conversations with S. Good job. All right. With S nha cả nhà mình ơi, có S dạ. Rồi, 33. Có S học with S thì ok, yeah, ok. Có S cũng được, không có S cũng được. Conversation đừng có mặt khóc mà, từ từ. 9. 33. Effectively. Very good. Effectively. Very good. Hiệp very good. And yes. 34, please. 34. Not afraid of the. Hồi nãy nhớ bạn comment đúng rồi. Not afraid of what? Not afraid of risks. Very good. Yeah. Good job. Okay. 35. Rồi, 35 với các bạn. Large, many, blah, blah, blah. Large, many levels. Very good. Large, many levels. Okay. Yes, levels. And 36. Cái gì? And rules for discipline.
Where's discretion? Discretion, very good. Discretion with S or without S? Okay, right, very good. Rồi, 37, 38 sau khi nghe lại 37 sẽ là gì nhỉ? 37 sẽ là 37 sẽ là gì? 37 sẽ là gì nhỉ? Mày cuối nó có cái nọng. Okay, technical, technical. Alright, very good. And 38. 38 là gì? Very good, get better. Yes, 38 là gì? 38 là change. Okay. 39, 39 là gì mọi người? 39, 39, 39, 39, 39. 39 what? 39 responsibility. Responsibility. Very good. Yes, and the last one, 40. 40 we have flexible. Yes, flexible. Very good. Flexible. Yes, good job. That's all. Yay. Ok, các ai có muốn nghe câu nào lại không mọi người ơi? Nghe lại câu máy. Bạn muốn nghe lại câu máy? Nghe lại 31 hả? Nghe lại 31. 31 là phần đầu đúng không? 31 với 40. 31. Working for a company of something you've joined has certain characteristics. And we often refer to these social characteristics as the culture of the organization. This includes its unwritten ideas, beliefs, values, and things like that. One well-known writer has classified company cultures by identifying 4 major types. The first type is called the power culture, and it's usually found in small organizations. It's the type of culture that needs a central source of power to be effective. Okay, they will need one central source of power. Cho nên nó sẽ là central power source. One central source of power. Cho nên nó sẽ là central. Okay. Rồi. 33. 33. 33. Okay. Has the ability to act quickly, so it responds well to threat or danger on the one hand, and opportunity on the other. But on the negative side, this type of organization doesn't always act effectively. Doesn't always act effectively. So it should be effectively. Yes. Okay. Right, lovely. 36. Okay, 36. It's found in large organizations, its fixed costs, or overheads as they're known, are low in relation to its output or what it produces. In other words, it can achieve economies of scale. And secondly, it is small organizations usually have separate departments that specialize in things like finance or sales or maintenance or whatever. Each one is coordinated at the top by a small group of senior managers, and typically everyone's job is controlled by sets of rules and procedures. For example, there are specific job descriptions, rules for discipline, and so on. There's a specific job description and rules for discipline. So it should be descriptions. That is 36. Okay, and last one we have 40. Okay, let's do 40. 40. Oh, sorry. Okay. It should be down here, up here. Extremely competitive, or where the products themselves have a short lifespan. Usually, top management delegates the projects, the people, and other resources. And once these have been allocated, little day-to-day control is exercised from the top, because this would seem like breaking the rules. Now, one of the major benefits of this culture is that it's flexible, but it does have some major disadvantages too. It's flexible. Thì tính là ví dụ như nhá, mình đoán mình expect là cái chỗ nó sẽ không cái gì, ví dụ chỗ 40 nó sẽ không có một cái certain information nào cả, thì mình sẽ expect là nó sẽ là một cái nào. Nếu như mà thực chất là mình không có thông tin nào xung quanh đó mình đoán, thì mình sẽ expect là một cái nào. Nhưng mà lỡ như trong trường hợp mình nghe thì mình cũng phải linh hoạt, bởi vì cái này là mọi người đang đoán thử là mình sẽ nghe cái gì, chứ không phải là nó sẽ exactly cái thông tin như vậy, cho nên mình phải open to everything. So it's 40, they clearly state that it's flexible, so it should be maybe it can be an adjective và nó có thể đúng của mình. Đúng không? Cho nên là mình có thể nói thôi, cũng có thể phán đoán mình đôi khi nó sai, cho nên mọi người phải open up cho tất cả mọi thứ. Yeah, it's flexible. Tuần này có chủ năng suất vậy. Thêm một ngày nữa thôi chứ làm gì đâu năng suất. Okay. Hello Harry. Tôi đang đợi coi Harry có thông tin gì muốn gửi gắm trên này không vợ? Hả? Để coi thử trước để coi thông tin riêng coi có gì không? Có gì không ta? Chưa có gì hết hả? Ok, rồi. Chưa có gì hết thì thôi. Ok, chưa tới 40 à. Ai. Chưa tới 40 thì phải làm sao đây? Bởi vì chưa tới 40k thì đâu thể bắt secret được đâu. Hôm nay secret tính làm gì? Hôm nay chả có ban cái bức vẽ nào, chưa có vẽ được tấm nào cả. Hai bumper. I swear you're someone I know. Alright. Ok, có ai hỏi gì không mọi người? Ok, goodbye, 615, goodbye. Ok, không ai hỏi gì à? Không ai hỏi gì. Chúng ta cũng chắc là say goodbye ở đây thôi vì chúng ta đã chưa đạt được cái BI. Ok, rồi. Hello TXT, vô trễ rồi, vô trễ là chúng ta đã lướt qua nhau. Cô ơi, cô có dạy có. Ok, one more time. Những bạn nào mà có mong muốn được học IELTS cũng như có thắc mắc về các khóa học tại English with Lina thì mọi người có thể nhắn tin cho TikTok English with Lina hoặc là nhắn vào cái này đang chạy ở đây để được hỗ trợ thêm. Yes. Mai cô không live. Bữa nay là buổi cuối cùng của trong tuần. Yes. Ai có thắc mắc gì thì mọi người nhắn tin cho TikTok English with Lina để được hỗ trợ thêm. Có thể là chúng ta sẽ gặp nhau ở English with Lina hoặc là có thể không gặp nhưng chúng ta có thể gặp được nhau ở một trường không gian khác. I mean like mình vẫn có thể gặp các cô như cô Lina, thầy Bảo và vô số các thầy cô khác ở trung tâm. Ok. Yes. Rồi. Còn có hỏi gì nữa các bạn không có câu hỏi gì chúng ta có thể say goodbye nhau ở đây. Hẹn mọi người tuần sau. Right. Ok. Goodbye. Bye bye.
Mai Trang cũng đăng lên đặc sắc rồi này. Rất là nhiều chị đang tham khảo Mai Trang. Em sẽ mặc lên cho mọi người là Mai Trang màu hồng nha mọi người nhé. Để có cho các chị ơi đang ở trong live của em nhé. Trong lúc mà em đi thay đồ ấy, các chị đẩy tim lên cho em được không?